Danke Rosenheim! Und danke an unsere beiden Gastmusiker, Caesar und Andi!
dục sắc áo đông và chịu thua lỗ. Dobro, ne vamo coordinator. Jo. Yo.
Los Neves, los!
Dankeschön. Unheimlich, GOW aus Dörlingen. Habt ihr Spaß? Straffer Zeitplan. Die Gitarre Gott sie noch ein bisschen lauter auf dem Monitor. Und dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Song. Also, da drüben noch den Bass lauter. Danke. Und beim Schlagzeug alles lauter. Nächster Song, Prime Delivery. Wo ist der ein?
Dankeschön. Brennt uns! Danke, uns auch. Aber das Bier ist ausgegangen. Nächster Song von unserem Album Every Man for Himself. Hier ist Odium Doctrine.
Pause. 200 noch voll. Für alle, die es gefallen hat, wir haben CDs, T-Shirts und CDs. Hinter Website, hol euch was ab. Weil wir aus beide Schwamm kommen, ist alles super billig, weil wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. Genau. Hallucinogen!
letzten Song. Aber der geht nochmal ab. Ja, heute war zu lang, jetzt. Bitte tanzen. Every man wants that. Diesen Song zu Untertreibung.
lassen uns da halt. Bisschen Grammar drauf, aus Göttingen, Göttingen, wo ihr kommt, ihr wisst Bescheid. Wir haben ein Workshop bei CDs und ein paar von uns übernachten bei mir. Also, wenn jemand noch weiß, wie nach 12 eine gute Kneipe gehen kann, kommt gerne auf uns zu. Viel Spaß, schönen Abend, geil war's, danke euch.
Fire, 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 fire.
wichtige Institution.
der Kunstspielleiter mit Iron Fire!
King Jack. Let's go! That is glory! Joyous Dragon! Omega! Back
Desolate victory!
Wir kommen zum letzten Song für heute. Are you ready? Are you ready? Achtung! Allah Berlin! Blues!
Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Und freut, dass da noch so viele Leute gekommen sind, obwohl in München gerade Kataklysmus spielt. Also wirklich sehr super. Vor allem der erste Contest seit 2018, wenn wir durch Corona Pause machen müssen. Ein kleiner Hinweis, und zwar nach der letzten Band, ihr habt ja Stimmzettel bekommen. Nach der letzten Band werden die Stimmzettel vorhin bei der Kasse eingesammelt. Da gibt es auch Kugelschreiber. Und nach der letzten Band, und zwar nach Headstone, gibt es die Siegerehrung. Ich glaube, wir hatten 4 starke Bands schon da. 2 starke Bands kommt noch. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Abend. Also, ciao.
Schlagzeug hatten wir, Gitarristen nicht.
Macht er den gerade nochmal, so laufen die Spitzen hier aus. Ja, sag ich doch. Wäre das was?
dissociative identity disorder.
Hallo, erstmal, check. I control the weak.
Könnte ich mal zusammen ruhig ein bisschen lauter haben, so vielleicht schon zwischen warten. Hey, 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 check, check. Bisschen lauter noch bitte? Hey, ja, das ist cool so. Das passt schon. Danke, das war's. Hier bei uns passt, haben wir noch? Alex. 2 Minuten. Gut, dann runter auf den Torschieben. 2 Minuten waren es noch. 2? Okay. Dann 2 Minuten 20. Dann runter.
so heiß wie ihr vielleicht so ein bisschen. Wir sind Hilfe aus Großen. Ach, Großen, sag ich schon. Schön wär's. Nein, wir sind Hilfe aus München. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr Bock? Wir machen weiter mit dem aktuellen Album. Ein schöner Track namens Desolation Paradise. Könnte mein Gitarre ein bisschen leiser auf der Bühne sein? Das ist relativ laut. Seid ihr lauter und meine ein bisschen leiser bitte. Meine Gitarre ein bisschen leiser.
Leute mit uns! Hoi, 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 hoi. So, Metal, könnt ihr noch? Wer uns schon ein bisschen länger kennt oder ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir einen neuen Schlagzeuger haben. Applaus für den Schlagzeug! Und wie sind wir so ist mit uns Schlagzeugern? Die sollten ein bisschen schwitzen, oder? Habt ihr Bock auf einen schnellen Song? Was war denn das gewesen? Habt ihr Bock auf einen schnellen Song? Sehr schön!
Dance Studios, die Private! So, Metal, habt einen schönen Abend bisher! Und ein bisschen Applaus für die Band! Natürlich auch mit den Events und Theater und geile Scheiße, mach mal Lärm hier! Wir haben ja auch mal hier gespielt vor 10 Jahren oder so. 13, wir haben verloren, wir sehen, was geworden ist. Also, nicht mehr noch was viel, also, ihr müsst gewinnen heute, ja? Wir werden von uns leben. Wir machen weiter mit dem aktuellen Album. Ein Song über Krieg, Verderben, Bulletstorm. Everybody's in my own
Revenge Battle, könnt ihr noch? Habt ihr Bock auf was Neues? Wir haben es geschafft, mal nach 7 Jahren mal einen Song zu schreiben. Ja, Corona schuld. Der weiß es. Also, ein neuer Song namens Under Fallen Skies. Dankeschön. So, wir kommen langsam, aber stetig zum Ende dieses wunderbaren Sets. Das Mary Battle ist doch wunderschön mit euch. Wir waren Haste aus München. Und das ist auch heute Abend der Titeltrack des aktuellen Albums, immer noch aktuelles Album. Epitome of Failure. We'll be right back.
Robert, Simon Halsdorf, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. So, schön, dass wir so gut geblieben sind. Wir werden jetzt eine Siegerehrung durchführen. Das heißt, wo ist meine restliche Jury? So. Ich will euch erstmal kurz mal vorstellen, die Jurymitglieder. Michael Sackermann ist bekannt, macht den Start, ist im Metal Meeting, München. Dann der Roland, schon seit ewig in der Metal-Szene unterwegs, hat auch eine, noch nicht, das muss ich ablesen, hat eine Webseite metalreport.de und hat auch ein Buch geschrieben, Metal, Musik, Szene und Lebensgefühl. Und als dritter, stellvertretend für den Alexander Ecker, der das Pearl Sound Studio hat, ist der Florian Heft. Auch ziemlich viel Erfahrung, spielt bei Dead Alone, ist glaube ich sogar Bandleader, ja? Mal sagen. Und aus diesen drei. So, es gibt natürlich Preise, die sich die Band dann aussuchen darf. Wir haben einmal gestellt vom Pearl Sound Studio einmal einen Studio-Gutschein von 750 €, einmal vom Marius Iridium Stream, hier produziert ein Live-Clip, und einmal einen 200 € Thomann-Gutschein. Wir haben eine Jury und wir haben auch die Stimmzettel gehabt. Der Michael wird euch ganz kurz mal schnell erklären, wie das Stimmsystem bei uns läuft. Genau, also es gibt eine maximale Anzahl von 180 Punkten zu erreichen. Das setzt sich wie folgt zusammen. Es gibt 120 Punkte, die die Jury vergibt. Die 120 Punkte, die eine Band maximal erreichen kann, setzt sich dann wiederum aus jeweils 40 maximal möglichen Punkten von jedem einzelnen Jurymitglied zusammen. Soweit klar? Also 120 Punkte vergibt die Jury, 40 jeder Einzelne. Ihr habt abgestimmt, ihr bekommt, oder eure Stimmen, die haben maximal ein Gewicht von 60 Punkten. Das heißt, eine Band kann auf maximal 180 Punkte kommen. Der Zweitplatzierte bekommt dann keine 60 Punkte, sondern 45, und so geht es dann weiter nach unten. Also zum Beispiel der Dritte kriegt nur 30 auf das on top. Lange Rede, kurzer Sinn, 180 Punkte sind maximal möglich. 1/3 vom Publikum, 2/3 von der Jury. Genau. Ich übergebe wieder an den Stefan. Gut, es gibt keinen letzten heute, es gibt nur 3 vierte Plätze. Ich würde gerne einen Vertreter von Sterbenswille auf die Bühne haben.
Also super Leistung heute. Nochmal einen richtig guten Applaus der Sternenstille. So, und den zweiten, vierten Platz ist Grand Old Ross. Bitte auf die Bühne. Und der dritte, vierte Platz geht an die Band Mighty Weit. Nochmal einen schönen Applaus für Mighty Weit. So, dann werden wir tatsächlich mit dem ersten Platz beginnen, weil der erste Platz darf sich nämlich aus den 3 Preisen einen aussuchen. Weil es kann sein, dass eine Band vielleicht schon ein Studio hat, vielleicht will es den Studiopreis gar nicht. Ne? Deswegen haben wir so entschieden, der erste Platz darf sich einen Preis aussuchen. Genau, die Spannung steigt. Ja, vielleicht lesen wir erstmal die Punkteanzahl vor. Vielleicht ganz spannend. Von 180 möglichen Punkten haben sie erreicht 156. Das ist echt krass. Also, ich glaube, so ein hohes Ergebnis weiß ich nicht, ob es das schon mal in den Jahren gab. Lange Rede, kurzer Sinn. Love! Herzlichen Glückwunsch, bitte kommt auf die Bühne und ihr dürft euch einen Preis aussuchen. Was seid ihr denn? Vielen Dank. So, ihr Gewinner, welchen Preis wollt ihr denn? Also, was war die Auswahl? Also ihr habt der Auswahl zwischen 750 € Studiogutschein, das heißt glaube ich 3 Tage Aufnehmen, Coaching und so weiter, 200 € Toma-Gutschein oder hier einen professionell produzierten Clip, Live-Clip von dem Auftritt hier. Und Bier. Und Bier, das gab's schon da hinten. Also rein theoretisch, der Studio-Gutschein wäre natürlich der Wahnsinn. Das Problem ist, wir sind in 8 Tagen im Studio und das ist schon gebucht. Wir nehmen das Video. Das Video. So. So, dann geht's um den zweiten Preis. Der zweite Platz ist mit Okay. Der zweite Platz geht an Agash. Sorry. Dann machen wir es erst am dritten Platz. Agash. Also, ja, der zweite Platz ist dann, sorry, Dogma Omega! Also man muss den Flo in Schutz nehmen, weil, und zwar zwischen zweiter und dritter Platz ist genau ein Punkt.
So, jetzt ist natürlich 200 € Tumma-Gutschein oder 750 € Studio. Kann das Studio sehr gut empfehlen. Studio. Nochmal. Also der dritte Platz, der geht an Agasch. So, wir haben einen kleinen Sonderpreis noch ausgeschrieben. Und zwar haben wir gesagt, außerhalb der Wertung von der Jury und vom Publikum muss nicht der Verein eine Band einen Slot vom Open Air geben. Wir haben hin und her überlegt, was wäre die beste Band, was wäre gerecht, was wäre toll, welche Band wollen wir sehen. Wir würden gerne Lavé am Open Air noch sehen. Aber man muss sagen, auch die anderen Bands sollen jetzt nicht traurig sein, weil wir haben natürlich unser Bild gemacht und die eine oder andere Band haben wir schon im Auge. Das heißt, da kann vielleicht eine Einladung geben zum Winterbattle, zum anderen Konzert noch. Aber ich glaube, Lavé haben es verdient. Und jetzt noch für alle Bands nochmal richtig guten Applaus. Dann danke nochmal an alle Bands und alle Besucher. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Mai am Open Air. Macht es gut. Ciao.